us first check the attendance. Asan na yung attendance natin? Wait lang po. Okay. Okay, as I've said, mag-check attendance muna tayo. Makikita na ba yung screen? Okay, Sir Adonis, nandito na ba si Sir Adonis? Asan si Sir Adonis? Wala pa rin. Ano ba nangyari sa mga grupong to? Sir Birakit, Rogelio? Present po. Okay. Present, sir. Okay, sir. Thank you. Sir Castuera. Nandyan po ba si Sir Castuera? Wala. Gomez. Sir Gomez, Arthur. Nandito po. Okay, sir. And Sir Roldan, Elcid. Sir Roldan. Elmer Bitchayda. Wait lang po, sir. Sir Roldan, wala. Pag nandito na po sila, magsabi lang po sa akin, ha? Itong tatlong ito. Kasi minimonitor po natin yung attendance natin for our daily webinar. Okay, next, the bakers. Abordo, Ma'am Pauline. Abordo. Ma'am Pauline, nandito ba siya? Ma'am Pauline. Wala. Bernardes, Junel. Bernardes. Sir Junel. Present. Okay, sir. Ma'am, pakimute. Present po. Pakimute na ng mic mo. Okay. Caron, Jennifer. Present po. Okay. Disuyo, Rika. Rika Disuyo, where are you? Wala pa? Rika Disuyo. Nangyari dito ba tayo? Wait lang, nag-error yung ayaw. Ayaw. Okay. Pelicano, Romy B. Present po, sir. Okay. So, ang absent sa Baker's group ay 3 or late. Wala pa siguro. Ulitin ko Sir Adonis, wala pa. Pastuera and Roldan. Wala pa silang 3. Sa Baker's, Abordo and Bernardes nandito. Sir, present po. Sino yun na present? Si Abordo po. Abordo, okay. Si Bernardes nandito. Nandito ba yan kanina, no? Si Disuyo nandito. Okay. Si Disuyo. Present po. Junel Bernardes. Wala si Disuyo. So, isa lang ang absent sa Baker's group, sa Electrician and Electronics group. Robledo, Junel. Robledo. Junel. Nandito? po, sir. Okay. Ralph Marlon, Kitasol. Yes, sir. Nandito po. Okay. Buling, Herbert. Present. Okay. Present, sir. Diuna, Jason. Diuna, Jason. Wala. Nebres, Sigfred. Nebres. Jason Diuna.
Okay na. Nandito si Jason Diona. Bakit walang mic, sir? Dapat may mic kayo para marinig naman yung boses nyo. Nebres, nandito. Sigfred, Nebres. Wala. Blanca, Rhea. Blanca, Rhea. Blanca. Wala. Realizan, Janice. Present po. Realizan, Janice. Present. Okay. Revidad, Sherilyn. Present po. Okay. Laborgio, Andre. Present po, sir. Okay. And Boneo, Jacqueline. Ma'am Jacqueline, where are you? Wala. Sige. Next is Bichayda sa Halo-Halo Group. Bichayda Elmer. Nandito ba? Okay, nandito daw. Magsalita naman kayo. Volante, Dorin. Present po. Okay. Erlano, Jailin. Erlano, Lin Jailin. po, sir. Lin. Okay. LY double N po. Carlo. Yes po. LY. Present po, double N. sir. Orbeta. Ay, bakit ko nilagyan ng X? Nalibong na ako. Okay. Si Bichay Delmer, nandito? Bichayda, nandito di ba? Bichayda? Okay, sige, sige. And Arias. Present po, sir. Okay, perfect yung halo-halo group. Very good. So, today we will so this is our attendance for today. Today is September 18. Kahapon, this is our attendance, September 17. By the way, our next webinar is on Tuesday. Tuesday na ang webinar natin kasi ngayon magdi-discuss kami ng CBLM. Bibigyan namin kayo ng enough time to prepare your CBLM. So sa Tuesday, assessment tool na. Ano? So as I've said, today is the deadline of our session plan. Deadline natin ang session plan ngayon. Wait lang muna for a while. Madali lang po. Hello, Sir Carulio. Sir Carulio. Pwede na po kita mag-start. Sir Carulio. Sige, Jo. Okay. Good morning, parents and students ECT3. Today is our schedule of our consultation meeting with your parents, guardians, for the SIT, supervised industrial training. I would like to introduce Sir Emmanuel Arsakayan and Edgar Carullo to give you a discussion on the process of SIT during this situation, pandemic situation, kung ano yung magiging strategy natin at saka implementation. But of course, since this is a consultation, kayo pa rin ang magbibigay ng huling approval sa mga parents po ninyo. Okay? So I will now give the time to the floor to Sir Carullo. Sir Carullo, ikaw na po muna mag-ano lang kay Sir Nasakayan. May ongoing kaya akong webinar. Sir Edgar. Okay, si Sir Edgar Carullo na po ang mag-discuss. Sir Carullo, nakamute ka po. Okay, sir. Okay. Continue tayo kasi dalawa ang webinar na tinitake care ko. Okay. Ngayon, ang discussion natin ngayon is just a continuation of our discussion yesterday regarding the session plan. So kahapon, ang diniscuss ko po ay session plan. Pero ngayon po, ang magdi-discuss ngayon ay si Ma'am Malin Brihino ng CBLM. Ma'am Malin? Nandito ka po, Ma'am Malin. Wala, si Miss. Bumaba muna, bumaba si Miss Brino. Ma'am Malin, where are you? Okay. So, habang nag-antay tayo kay Ma'am Malin, ayan. Bumaba muna si Malin. Sige. Antayin na lang natin si Ma'am Malin. Ah. Okay, sana mabilis lang siya. Okay.
So, may I know the status of our group? Group status, tabi. The drivers, kumusta ang status kang mga drivers natin? By the way, sa drivers group, si Sai po ang team leader nindo. Ang ilalagay natin na team leader among the drivers group. Hello, narinig po ba ako? Yes, sir, si Sir Roldan. Si Elicid Sir Roldan. Roldan. Okay, si Sir Elcid. Sige. So, siya ang team leader. The Bakers. Sino pa ang team leader ng The Bakers? Bakers Group, sino ang team leader ninyo? Hindi pa nagde-decide. Sige, sa Electrician, Electronics Group, si Sai po ang group team leader nindo. Electrician Group. Hello, sir. Ano po? Hindi pa po kami nakakapag-assign, pero pwede man po si Sir Junel or ako po, since Sige. ako active sa GC. Sige, ikaw na lang, Sir Ralph Marlo. Okay lang Sige sa'yo? po, sir. Okay po. Sige. Ako. Thank you, sir. The Bakers, wala pa ba? Bakers, wala pang group team leader? Wala pa, sir. Sino bang naisip ninyong mag-team leader? Sino po ang naisip niyong team leader? Wala pa po, sir. Hindi pa Wala kami pa. nakakapag-ano. Sige, chat niyo na lang sa akin mamaya ha. Sa Apo. tourism group, sino po ang leader ng tourism group? Tourism. Ibig sabihin, hindi pa kayo nag-usap-usap kahapon. Yan ang indicators niyan. Hindi pa kayo nag-usap-usap. Tourism. Pwede ba si ikaw na lang, Sir Andre. Yan din ba si Sir Andre? Sa tourism group. Halo-halo group. Sino ang team leader? Pwedeng i-assign natin. Si Ma'am Dorin po, sir. Ma'am Doreen, ikaw daw ang leader. Sige. Okay. So, Sir Elmer, nandiyan na ba si Ma'am Malin? Nandiyan na, nandiyan na. Nandiyan na. Okay, sige. Nandiyan na, nandiyan na. Okay. Wait lang. Okay, so, wait lang, Ma'am Malin. Wait lang. Relax, Ma'am Malin. Okay. Before mag-discuss si Ma'am Malin, please be reminded na nag-create tayo ng group para magkaroon kayo ng collaboration among the group. Mag-usap-usap kayo, mag-open kayo ng mga problems ninyo within the group. Then try to solve it within the group. Tulungan yung hindi nakakagawa. So, asahan ko po yan kasi baka yung sa group nyo, may isang nauna, yung iba wala pang ginagawa. So, pakitulungan na lang, paki-assist yung ka-teammates. So, Bakers, later pakibigay sa akin ng team leader. Sir, si Ma'am Jennifer daw po. Ma'am Jennifer Caron. Tsaka Okay. present po ako, Sir Rica Disuyo. Rica Disuyo. Okay. Apo. Thank you. Sa drivers, nandiyan na ba? Nakita ko niyata si Sir Elcid. Nandiyan na si Sir Elcid, di ba? Ayan. Okay. Sige. Si Sir Castuera, wala pa? Okay. Si Sir Adonis, nakamute ka si Sir Elcid, nakamute ka po. Hindi maririnig ang boses mo. Sige, pakinotify na lang ako, Sir Elcid, kung nandiyan na sila. Okay? Sino pa ba ang nandiyan na? Nebres, wala pa? Nebres, Blanca, Boneo. Okay, so nag-improve na yung attendance natin compare kahapon. Okay? Ma'am Malin, the time is yours. And discuss the CBLM. Give an example. Okay, so si Ma'am Malin po mag-check ng session plan ninyo at saka ng CBLM. Okay? Ma'am Malin, sige na po, ikaw na po bahala. Nakamute ka tabi, Ma'am Malin. Nakamute ka po.
Okay. Hello. This is Marilyn Brenghino po. I am assigned to discuss with you the CBLM. So, wala lang tayong camera, but I can show with you on how the CBLM is prepared. Paki-share na ma'am ng screen. Present, Opo, click opo. present now. Hmm. Okay, nakita na ba? Galing na. Not yet. That's it. I'm sorry. Wala pa mamalihin, wala pa. Paki-click ng present now. Ah. Ano nito? Mhm. Ay, Nakita mo na ba? Hindi pa po. Okay. Paki-click mamali ng present now. Ayun na. Ito na po. Yun na naman. Okay. Yan. Okay na. Yan na. Okay. Sige. Okay, nakita po ninyo. Mamalin, Nakita na po. pwedeng mag-open ka ng sample na session plan tapos kasi ipapakita mo sa kanila kung saan galing yung mga content mong Okay. nilagay. Ito na yung session plan. Okay, Nakita na sige. po yung Mamalin. session plan. Nakita na po nila? Hindi. Okay. Si BLM ang naka-display. Session plan. CBLM ang naka-display. Nakita na, okay na. Sige, go, Okay na po. Mamalin. Okay na. Ito po, nakita na po dalawa. Yan. Okay, thank you Sige very na, much. sige na. Okay, good morning. Ng sound po, narinig po lahat? Okay na? Okay. So here's a sample of a CBLM. Picture yan ng isang estudyante namin na nakatapos na. So, this is my suggestion before sa estudyante ko na if ever you can make your own na hindi kinuha sa internet. Alisin ko na muna itong mas para maintindihan. Okay. So nag-design yung estudyante ko ng sarili niya design na picture kasi baker ito. So here, yung sector, dito natin kukunin yan. Ayan sector. Tourism siya, ayan. Qualification, you can find it in the session plan. Kasi una muna ang gagawin ninyo, di ba yung unang ginawa natin yesterday, you have your session plan with Sir Joel. So ngayon, CBLM na. Out of the session plan, doon mo kukunin yung mga details sa session plan. So like here in the sector, tourism, then the qualification is the bread and pastry NC2. So the unit of competency, yan din, kukunin na yan. Then, the module title is here sa session plan. So you will observe that in the session plan, in the unit of competency and module title, almost the same. Kung titingnan ninyo, ayan. Nag-ing lang tayo, kasi title. So here, your name, and then the logo of the school, where you belong, and in the school. So, you have already there the template, kaya nandyan na yung nilagay yung mga names ninyo, CBLM and BEP. So where did we get this one? Itong competency-based learning materials of competency. So this different unit of competency, you get this from the CBC. Ayan. So here is the core. Okay. You will see it there,
prepare and produce bakery product. Ayan. And then the code number is here. Ayan. So, kitang-kita nyo naman ha, there are 1, 2, 3, 4, 5. So, almost 5 core competency. So, binold niya ito sa dahilan na this is the topic that assigned to the trainee. So, you can make your own also if you would like para ma-identify ng assessor kung alin na naka-assign sa iyo. So, now, in the same way, you will just add an ing when you make it in a title. Unit of competency, no ing. So let's go to the how to use this competency. In your Genomio, you will be able to see here, nandoon na ito. Yan, sa template din yung meron na dyan. You will just change, naka-bold na po yan kasi yan ang mga papalitanan ninyo. Kasi ginawa na namin yung easy way para hindi na kayo mahirapan. So, just change it there on a unit of competency and then the title. Nandyan yung title. And here also, yung next. Kaya na, before you can perform the next module, which is the 54. Ayan. Now, let's go to the next. The module content. So, where did we get the module content? So, usually, let's go to the CBC. Okay. Here is the module content. So, the person assigned sa kanya is a prepare and present the two. Saan tayo? Eto sa kanya. Wait, ayusin natin para mas maganda. Kapol. Okay. Ito na lang para madali. So, the module descriptor. Wait ha, ayusin natin ta. Bakit ba ito naputol? Okay. Okay. So here's the module descriptor. This module kinapin lang ata ito. The module covers the skills and required by practitioners and produce, fill, decorate, and present range of specialized sponge. Yan lang. Okay? So you will see it that the module descriptor comes from the CBC. And then the unit of competency as usual, the same pa rin. Now, the nominal duration is an 80 hours nakalagay dito. Why 80 hours? Okay? That's a question. Kasi 80 hours ito kasabay na kasi itong ano niya. Pero dapat ito may qualification level niya. NC2. Nominal duration. Then nag-conflict dapat ito 25 hours. Yan na lang natin ha kasi dapat ito i-copy na lang natin, no? Let's change it to 25. Now, let's go to the assessment criteria. So here, kinapin niya muna lahat. Yung LO, ayan. Ito yung mga LO. This is supposed to be nakalagay niya dito, LO. LO1, para mag-gets niyo lahat. LO2. This is LO3. And then LO4. And LO5. Okay. So, just copy and paste. Where did you get the assessment criteria? So here, you will summarize all the assessment criteria from LO1, LO2, LO3, LO4, up to LO5. Okay, here's the assessment criteria. If you try to look at it, the same. Okay, you copy and then paste in the assessment criteria. Next assessment criteria is here.
Filling. 1, 2, 4. Okay? So all until you finish up to how many LO2? Up to how many? Up to LO5. Okay? So now, so I am reminding you again this assessment criteria, all the assessment criteria found in LO1, LO2, LO3, LO4, and LO5. So yan lahat. Okay? Now, let's go to the next. The LO3. Why is it LO3? Nag-jump siya. Iniwan niya yung 1 and 2. It is 1 and 2 because the assigned LO to this trainee is LO3, decorate cakes. So, this is what you are going to do. Okay, may na naman dyan na template, so you will just change the content. Saan kinuha yung content? Let's go to the LO2. Okay. LO2, LO3, sorry, LO3. Okay. So, ayan, decorate cake, the assessment criteria. The assessment criteria, ayan. Here is assessment criteria. So, you will just copy and then paste. So, here also the content, identification, just copy from the CBC and then paste it in the content. Now, let's go to the conditions. Almost the conditions, the same pa rin. Just copy the condition found in the CBC. And then the assessment methods. Where did you get the assessment method? Diyan din sa CBC. Just copy and paste. So, let's go to the learning experience. Okay? Now, okay, learning experience. Where did you get this learning experience? Actually, nandiyan na po yung sa learning activities and special instructions are given there already in the format. So here, read information sheet 3.31 SAN. So we will go to the session plan kasi nandito dito sa session plan. Ayan. So kung titingnan nyo, almost dapat magtatali po na ang learning experience dyan sa session plan ninyo. Let's go to the LO3. Ayan, yung LO3. So, read information sheet. Pwede rin na, copy nyo lang ito, then pwede rin natin i-paste dito. Read information sheet, 3 point. Dapat po magtatali yan, ano ha? Kasi pag hindi magtatali, yan po tinitingnan ng assessor, something wrong with your CBLM kung hindi siya magtatali sa session plan. Read information 3.3-1 on identification of specific. Ayan, parehas din dyan. So here is a special instruction. In the special instruction, you can make your own special instruction. This is for the student to do. Okay? Ayan sa kanyang ginawa niya, take into the considerations the different types and techniques in decorating cake. Kumbaga, parang inano niya, nagsusupport lang ito dito kung ano ang identification specific. Ano ba ang gagawin ng estudyante para magawa niya ito? So that is a special instruction. Next is the self. Okay, answer ito. Next, 1, 2, 3, 4. The fourth column. So you just copy and then paste here. Now, in the same manner, this one is supporting the instruction of this learning activity. Answer the self-check without looking at the answer key. So you can make your own also. Pero ito nang pinaka-madali lang, yung answer the self-check without looking at the answer keys. Para ma-remind mo yung bata na hindi sila mag-answer, di ba titingin sa answer keys. Next is let's go to the compare answer using the answer keys. Compare, or we can adapt more. Compare your answer using the answer key, keys. Okay? So, ayan ang reminder niya. Saan kinuha ito? Ayan. Sa compare. Now, bakit may view multimedia? Kasi meron din itong view multimedia.
So you just copy next. Then next, you just copy again here and then paste it here. Now, bakit hindi na kinuha yung auto feedback? Kasi hindi naman instructions yung auto feedback. We don't have anymore to put it here in the next row. Anyway, it's understood naman na answer computer-based exam. So now, let's go to the next. Ayan. Read information 3.2. Then the same way, the same what you did in the upper instruction, ganun din yan. Kaya kung titingnan nyo, halos pareho lang naman yan. Okay? Answer the computer-based, meron din. Nasa yung demonstration, tingnan natin. Ito yung film showing, nandyan. Okay? View and answer. Let's go to the demonstration. Perform the task sheet 3.2 on decorate cakes. Ayan. And evaluate your performance through the performance criteria. Ayan, dyan siya. Okay? Now, let's go to the next part of your CBLM. Okay? Which is the first information sheet, which is 3.3-1. Okay? Saan din yan kinuha ito? Di balik din tayo doon sa ito. Yung information na yan. 3.1, the identification of specific decoration for sponge and cakes. So, ito yung ginawa ng training namin. Pwede rin nyo ito kung gusto nyo mapaigsi, basta, importante, yung idea po dyan. Hindi pwede na maaalis ang idea kasi galing ito sa PR. Okay? So, now, here is the learning activities. Naka-format po yan. So, ayan. Kung titingnan ninyo po, yung mga objectives natin, define, identify, give. Okay? So, bakit siya? Saan siya kinuha? Doon sa Bloom taxonomy po. You can find it in your genome nyo. Yung nasa objective po ng knowledge level. Okay? So, in the knowledge level. Kaya, the word define, identify, and give. Please, I am reminding you not to use this word like, I will write here first. Okay? Yung mga word na, let's say, perform. Hindi po pwede yan. Okay? So, yung example, demonstrate. Okay? So, hindi mo yan pwede. Kasi ito ay, this should be in the, how do you call this, when you are doing the job sheet or task sheet. Kasi skills na ito. Dito, dinidevelop pa lang yung skills natin. No? Yung skills ng mga trainees, ng mga bata. So, you have to use the word define, identify, and care. Now, developing the knowledge here, yung bang memorizing, knowing all about the information sheet. So, yan ang ano natin. So, avoid those different behavioral and then skills objective. Now, it's time for you here to prepare a certain introduction. Just have two or one sentence that's enough. Ito yung introduction niya. Then, you can have now your first subtopic from this topic. You will find it also here why I make it a small letter and this one is a small letter because this is a continuity of the sentence. If we will observe the rule of the grammar, this is one sentence which ends with period. Okay? So that's why you will see it here, N, and then semicolon. So if you don't want to use this and after reading this, you can make this capital letter define. But you have to remove this. Okay? Let's go here. Where will you get this different information? You will get this different information from the internet or from the book. It depends on you. You can have your own picture also.
So it's up to you to decide how you will make it here to make it beautiful, your CBLM. It would be better that your CBLM has pictures for every page. Mas maganda po na may picture. Maganda tingnan na may mga pictures. So ito, pinaliit na lang yan para makapag economize. So here is the self-check. So in your self-check, ang accepted lang namin na dito sa self-check, kasi you are developing the cognitive level of knowledge, is yung enumeration, pwede rin yung identification, what else? Multiple choice. I would, multiple choice, I would like to recommend with you this multiple choice. Mas maganda ang multiple choice po. Okay? Ito, enumeration, pwede rin kung nagmamadali, pwede rin ang enumerations. So if you will try to observe it, nag-measure pa rin siya sa knowledge level kasi it asking a question, what? So ang answer nyo pa rin, ganun pa rin, nag-leveling pa rin doon sa knowledge level. Give at least, that is enumeration. Okay, I would suggest with you, if possible, you can make at least five items. Mga hanggang lang sana 5. Kulang pa nga sana ito. At least 5 items. Now, you will write here the answer key. Saan kinuha itong 3.3.1? Dito po yan. Okay? So, yan. By the way, I will remind you saan ba kinukuha kung paano ba ang coding nito. Na-discuss na ito sa session plan. I think I know this already. Kahit hindi na i-discuss ko sa inyo. Kasi pag mali dito yung session plan nyo, automatic mabalik din ito kasi kinakopy lang. Okay? Next. Let's go to the information sheet. In the same way, ganun din. Okay? Yan na. Hanggang matapos yung 3.2. Nasaan ba yung 3.2? Ayan. 3.2. How many contents are there na naka-assign sa kanya? 1, 2. So there are 2 contents. So ito ang maganda sa mga maiksi lang kasi madali ka makatapos. And those who have 5 contents or 4 contents, yan ang medyo marami kang gagawin. Okay? So ito sa kanya hanggang sa let's go to the next kasi halos parehas lang naman. Self-check pa rin. No? Ayan. Ito, meron siyang multiple choice. So, I would suggest with you to prepare a multiple choice. And please take note the instruction in the multiple choice. Write the letter of the correct answer and provide a separate sheet. Pwede po paglagyan nyo po nito ng separate sheet. Kasi po, dapat separate yung answer sheet. Why should be separated? Makonsumo. Makonsumo sa bond paper. Imagine you will be using let's say you have a 25 trainees, then you will let them write the answers. So you should separate the answer sheet. Okay? Ayan yung answer sheet, answer key niya. Let's go to the task sheet. What is the difference between task sheet and job sheet? So eto na. Okay? Pag sinabi natin na bigger task, yun ay job sheet. Smaller task is a task sheet. Pag medyo may mga performance ng something na kinakailangan ng effort na talaga, that is job sheet. Pag hindi pa naman masyado, gaya sa kanya, decorating siya, task sheet sa kanya. Kailan ba? Pag nagbe-bake na talaga, medyo doon na mag-job sheet. Okay? Now, here is the task sheet. 3.3.2. Okay? Saan siya? Sa LO3. Hanapin natin yung LO3 task sheet niya. Tingnan natin kung tali yung kanyang ginawa, no? So here is a task sheet 3.3, decorate bake with butter. Okay, tali siya. So you have there the format. Nandun yan sa format ninyo, sa genome nyo. Given the required supply materials, you should be able to decorate cake. Ayan. So,
the supply materials, you will write here anong yung mga kailangan ninyo, yung cake, yung butter, yung icing, andyan din. So here is the step and then the procedures. So you may start on the verb. Okay? Lagyan natin ng period. Nawala yung mga period. Okay? Please follow also the rule of the sentence, la capital letter and ends with period. And if possible, dito sa step and procedure, wag nyo pong, ang iba kasi naglalagay pa dito ng, yung baga, ini-specify lahat ng, yung lahat ng detalyahe, I mean, okay, specify nyo, yung hindi naman lahat ng detalyahe. Kasi, makukuha lang ng clue ng estudyante. Ito sa kanya, simple lang. And, I would suggest you na, wala ata dito nakalagay siya na kung pwede, observe safety. Kasi nasa TESA tayo. Observe safety practices, especially nowadays. Okay? Yan, ano mo yan. Now, ayan yung assessment, demonstrations, and oral questioning. So how did you do this performance criteria checklist? Okay? Saan ito kinukuha? So pwede natin itong kukunin dito sa may CBC. Nasaan ba dito? Eto. Pwede natin itong, kasi actually, yung performance mo, yung pag-decorate ng cake, you have to meet this assessment criteria. Kaya pwede natin itong kumuha tayo dito ng idea to be able to make our own question here. Tingnan natin sa kanya, ayan, appropriate, nasan ba yun? Kung nakuha niya. Fill in the cake layer with the appropriate amount of buttercream. So, pwede kang kumuha po dyan, pwede ka rin gumawa ng sarili mo. Basta be able, it answers to this task na nakapag-decorate ng cake. Okay? So, sa kanya, kumuha siya dyan at nagsarili rin siya ng kanyang questions. Okay? Wala po dito, blank lang siya. Why blank? Kasi during the time of performance, yan iti-check. Okay, now, let's go to the evidence plan. Here is the evidence plan. Saan itong kinukuha? Itong ingredients selected, required sa assessment criteria. Okay? Okay, litan na natin yung assessment criteria. LO1. Ingredients are selected. So, you will copy everything here. Kinapi lang to at pinaste. So, lahat ng mga, yung sa buong doon sa core na yon, yun ang ilalagay mo dito. LO1, LO2, LO3, LO4. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, next naman, filling, ayan naman, LO2, LO3, LO4. 1, 2, 3, 4. Okay. Bakit meron itong asterisk? Dahil ito yung naka-assign sa kanya. Okay? Ayan, sponge and cakes. So, there is an asterisk. And there is a check. There is a check. Okay? Maybe you could check check this and an asterisk here at the same time. Kung nakuha mo naman lahat ng module, pero ang ginawa mo lang na module is this one. So, here is the thing, the evidence plan that you will be preparing. Ito lang. Okay? So, paano chine-check ito? Nag-questioning ka ba? Nag-oral, nag-demo ka ba? So, that's the only thing that you can check. Kung naggamit ka ng portfolio, so you will check. Hindi naman, wag na. Okay? Now, table of specification. So, here is one way of preparing your exams. I know that all of you knows this already. All of you knows this already because you are all teachers. Mga teachers po kayo. So now, punta tayo muna sa session plan. Okay? Ito yung ano niya, oh. Ayan. Yung test items. So, gagawa ka na dito ng test items. Nasaan yung session plan? Out of this, okay, nasaan yung session plan natin? Ito yung session plan.
Ito yung LO3. Let's go to the hour. Okay? Ayan yung oras natin. May oras yan kung ilan. Kasi kasama yan dyan. Make sure na makagawa ka ng out of 100% ang total of this one. Na nasa sa iyo yung kung ilang bang sa knowledge mo, comprehension, and then sa application. So we would suggest with you na kung pwede, mas marami sa applications and then sa comprehension. Sa application. Kasi nasa skills developing tayo. Kaya kung tutuusin, kung titingnan mo siya, mas marami ang sa kanyang application rather than sa knowledge level. So, out of this percentage, using the items analysis, ayan. Paano kukuha mo? Ayan. The 10% of the 100 becomes naging 3 lang. 2, kukuha ka ng 10% of this one. These 2 lang siyang 2 items ang gagawin mo. And then dito, kumuha siya ng 3 and then 2 sa content na ito. Ang pinagagawa lang namin po is 20 items. Kinakailangan na may color coding tayo to be able to identify your test items that falls into the knowledge and the comprehension and application. So this is important. Please do not ignore this color. Kinakailangan natin yung coloring na ito. So look at this written test na prepare niya. Naka-color siya. Okay? Kaya huwag niyo kalimutan na lagyan ng color ito. Kasi pag-check ng assessor, madali niya ma-identify na once you color it with red, that falls to the knowledge. So, ano ba pinakaiba ng paggawa ng knowledge, comprehensions, and applications? I know you know this, but still I will still review for everybody na nakalimutan. Yung knowledge almost comes from the information, memorizing. So here, comprehension, using the skills of reading comprehensions. Yung bang paiisipin mo yung mga bata. Now, the application, ang medyo mahirap-hirap gawin minsan ang application kasi hindi na yun halos mag-fall. Sarili mo na yun as a trainer kung paano mo ipagawa. Ayan. Ano bang color ng application natin? Is color blue. Okay. Tingnan natin. Sugar is the most. Yung bang paisipin mo siya kung application yan. Now, this will apply yung skill mo, let's say, sa baking as a trainer. Dito mo na ilalagay. Dito nilagay niya sa true or false. I would suggest you to your application, ilagay niyo sa multiple choice. Okay? Now, let's go to the answer key. Ayan. The same way, the answer will be placed here. Ayan, kalagay siya. What's this performance test? By the way, yung trainee dito, hindi siya naggawa ng job sheet. Okay lang naman kasi depende yon sa content. Pwede rin lagyan ng job sheet kung talagang nag-design pa rin doon sa content. Yung content niya kasi is, ano ba yung content natin? Excuse me, dito na lang ako maghahanap. Ayan, decorating cake. Para sa kanya, ang ideya niya, no need na yun na mag-job sheet. What's this performance test? This is almost the institutional exams. So, here, in performance test, you will have here the qualification. No need to explain further. You will just copy it from the session plan or the CBC and the unit of competency. Now, there's already a format of general instruction. Ayan dyan, nakalagay naman doon. So here, given the tools you are required to. Ano na ngayon ang gagawin dito sa performance? Di ba yung unit of competency mo is prepare and present ka to? So it is expected that your trainee
should prepare and present. Kung ano po yung unit of competency, yun na. Kasi ito na yung institutional assessment eh. Ito yung mga ano natin, this yung lalagay general instructions given the tools you are required to. Kumbaga, in-specify niya lang kung ano ito. Okay? Gagawa siya ng appropriate frosting decoration for cake and decorate cake according to the standard. So please do not forget to put here an hour, kung ilang oras. Okay? Kasi institutional assessment na to. I would like to go back to the task sheet. Kasi may nagkakataon po, let me remind you sa task sheet. May mga assessors na pinalalagay na po ito ng oras. Okay? Nasaan ito? May mga assessors na nagpapalagay na lang ang oras. So you can put here a time also. But some assessors, hindi. Okay lang na walang time. But I think it would be better na lagyan nyo ng oras. Para sure na lang tayo. Now, let's go to the performance test. I-remind ko lang po sa inyo, no? Performance test. Nasaan yung performance test? Okay. So here in your performance test, as I've said, do not forget the hour, specific instruction. Nakandyan. Na yan, meron na siyang observe OHS. So the tools are there given. So here yung mga bread and pastry po, kasi this is performance test. Just like po, lagyan nyo lang ng mga tools and materials. Huwag po maglagay kayo ng kung ilan, how many. Let's say, nasaan ba dito yung cake board? Wala naman dito. Yung halimbawa, sugar. Example ha, I will give an example. Kaya, 1 cup of sugar. Kung may sugar, no? Kasi bakit iniiwas natin ang lagay nito ng 1 cup? Kasi nabibigyan mo ng pagkakataon the trainee, you're given the hits sa trainee, na ang prepare niya is 1 cup. Yung pinaka, ano lang talaga ang ilalagay mo. Okay? Ayan. Kaya tingnan mo sa kanyang ginawa, just why she did it, cake board, cake turntable, pastry, ayan lang. Okay? So, ayan yung materials niya, yung sugar. Tingnan mo yung sugar niya. Okay? Hindi siya naglagay ng 1 cup or half kilo. Hindi. So, where did you get this one? And the same way, kukuha ka dito yung performance criteria mo. Nasaan yung performance? Saan? Sa CBC. Okay? Ito yung performance criteria natin. Okay, ayan. Not necessarily that you will copy and paste here, ha? Ang ano lang natin, yung idea kukunin mo, no? Siyempre, this is an interrogative sentence, kaya kinakailangan na iayos mo lang. Saan pa? Kasi this institutional assessment, itong performance, prepare and present ka to, lahat dito yung mga nasa LO, kung pwede mo nang kukunin yon. LO3, let's go LO2, pwede kang kumuha ka dyan, and then sa LO1. Okay? Kasi ang ano niya ang unit of competency ba, di ba, nasa prepare and present ka to. Okay? So, iyan. So, tingnan natin yung ginawa niyang, decorate sponge cake. So, pwede ka rin na gumawa, make your own question. Basta make sure nagda-dive siya doon sa prepare and present ka to. Hindi ka dapat mawala doon. Okay? Baka ang question mo hindi na doon related. And I want you to remind also, since this is a beginning word of did you with the period, which means continuation, so make it a small letter. Small letter lang. Okay? Kasi kung tutuusin, this is just a sentence. 1 sentence lang yan. Okay? Now, do not forget, kasi minsan nakakalimutan talaga ng mga question mark. Please do not forget the question mark. Now, wala po itong mga check dyan, ha? Pag-align yan. Kasi para sa trainee, ito walang check dyan.
When do we use this one? During the time of performance, ikaw, checkan mo na kung nagawa niya. Kaya wala mo na mga check yan. So here we go to the questioning tools. What's this questioning tools? This questioning tools, meron tayo ditong extension, safety, contingency, job rules and regulations. So paano itong extensions and reflection question? If you try to observe, it starts with the how. Something that you will, from the word reflection, something that you will think it over. Extension question. Na, kumbaga, ano pa na magagawa? Okay? How will you know the customer is satisfied in their needs? So, yan. Something that pag ina-answer mo to, nire-reflect kung paano nga talaga. Okay? Here we go to the safety question. I think I don't need to explain further what's safety, especially we are observing safety nowadays. So, safety question in a particular workplace and to the trainees part. Yan ay ibig ng safety question. Kaya meron siya dito na, why do you need to wear personal protective equipment, PPE? To that part of the trainee, bakit kinakailangan? Ayan naman, why do we need to familiarize the safety precaution? It can be to the part of the trainee kung paano siya maging safe, and then to the part of the trainee, that includes also to the workplace. Paano ba maging safety ang workplace? Contingency question. Mga bagay na mga day inaasahan, something like that. What will you do if there is a fire accident in your workplace? So, yan ang mga sample na questions. Job role environment, from the word environmental, something with a environmental activity. You will include here the 3R, the reduce, reuse, and then recycles. That is, how are you going to clean? Ayan, may mga question na, how do you maintain? Okay. Now, the rules and the regulations. Here's the rules and the regulation. Yung mga something policy na gusto mong ipapatupad sa workshop nyo. That's the question. Why do you need to use the proper tools and equipment? Why nga ba? Sa tingin mo as a training, ganon ang mga question niya. Now, you need to answer all these questions. Ayan. You need to answer it and put your answer here. Okay, you're expected. This is the expected answers na inaasahan mo sa trainees. So if they got it, during the time of institutional, you are going to check. Halimbawa yung trainee, nakuha niya, tichikan mo yes. Kung hindi ka nakuha, din no. Kaya blank po dito yan. Blank lang yan. So hanggang naan tapos. Now let's go to the inventory of training resource. Saan po ito kinukuha? So you will get this from the CBC. Okay? Eto na, nasan dito yung tools and equipment ni ma'am. Hanatin natin. Kung wala, may paraan pa sa TR kukunin. Okay? Pero kadalasan naman, nakita ko naman yung CBC nyo, almost nandyan lahat. Okay? So, ayan. Okay, flour. Nasaan na yung ano niya? Measuring cup. Okay? So, you will find it here. Copy nyo lang and then paste nyo. Kasi as per TR. No? So, wala siyang remarks dito. Ano ibig sabihin may complete dito? May ano? Tingnan natin note na ito. In the remarks section, may include for repair, for replenishment, for replenishment, for reproduction. So, paano ba yung gagawin? Hindi na siya naglagay dito dahil bibilin ba itong margarine yan, bibilin pa. Ito yung available lang, yung available na kung ano yung mga tools doon sa baking workshop. Pwede rin complete. Kadalasan nilalagay nila complete. Pero you can use also kasi minsan may mga assessor na hinahanap niya kung paano mo naman gamitin itong replenishment
and reproduction. Ito po ay pag, halimbawa, mga handouts, ayan. Maintenance, pwede ka rin maglalagay-lagay dito niya for maintenance na itong deck. Pwede rin, ilalagay mo for maintenance. Let's say, for repair, pwede rin for repair. Pero repair pa rin. Pwede rin maglagay ka for repair. No? So, if possible, huwag nyo naman na hindi lagyan ito sa remarks. Kasi, how will you be able to bake a cake kung sabihin nyo, halos wala na pala na wala ng mga materials. So, therefore, there will be no baking. Wala na. Kaya, kinakailangan lagyan nyo itong mga remarks na ito. Take note ha, this is for presuming na nasa school na kayo ha. Nasa school na. You are presuming it na meron ng mga gamit. And kaya, next. Let's go to the workshop layout. Okay, this is the workshop layout. You have there the learning. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nasaan ba? Kompleto ba siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 learning sa workshop. Kinakailangan lahat yun makikita kayo. Yan. Yan sa learning, sa workshop layout, makikita yan lahat. The learning areas. So you have your distant learning area, yung computer lab dapat nakalagay dyan. So where will you get this one? Actually, kasi nauna yung plan ngayon, dati nauna yung may maintain, nauna kayo, sabay-sabay kayo sa plan, kaya dito nyo nagagawin ito. So the sample, ayan naman, pwede nyo, depende po yan sa workshop nindo. Kasi ito, baking ito. Huwag nyo naman follow, lalo na kung hindi naman kayo sa bread and pastry, naalangan naman na kukopyahin ninyo ito. So, ang ano lang natin dito, dapat, aside sa learning areas na kumpleto, yan chinichikan niya ng assessor, meron siya dapat na entrance and exit. Ito meron siya. Tinitingnan pa po yan. Yung garbage, yung recyclable nandyan, dapat nakalagay. And syempre, meron yan, tinitingnan po yan na medical kit. Yan ang mga importante. Aside from this. CR, ganun din yan. Okay? And then, ito. Kinakailangan pa yan. And yan, pantinitingnan pa yan ng assessor. Kasi you are in the laboratory. Dapat, aside from this these areas na ito, dapat merong kahit ito. Okay, importante pa yan. But of course, simple may sink that is optional. Kinakailangan pa rin ilagay natin because this is a baking. Now, references. Kulang ang references niya. At least, I would suggest you at least mga 10 or 15 references. How will you get this one? Ito sa kanya, lahat ginamit niya. Hindi siya gumamit ng books. Pwede rin sa book. Pwede rin kayong kumuha dito sa sa internet. Kinecopy mo na lang. Kinakailangan pong may references kahit na yung mga pictures sa kinuha ninyo. There should have the references to show that this is not you just copied it. Yung bang rule ng privacy. Okay? So, what else? Any question? Any question po? Okay, tapos na tayo dito. Any question? Alala po. Okay, dear trainees, any questions so that we can go to the next? Okay, so yan lahat ng sa CBLM. So, wala na po. So, I could have to stop sharing. Okay? Hello, ma'am. Yes po, yes. Yes. I-clarify lang po sana namin yung regarding sa pag-compute ng number of hours. Ng hours. Total number of hours doon po sa CBLM na gagawin. Sampung number of hours. Sa may part na part po. Yung pinilitan niyo po kanina na 25 hours from 80 to 25 hours. Paano po nag-arrive sa 25 hours? Okay. Okay, thank you. Apo. Okay. Tingnan natin. Ano? Ito. Okay. Tingnan natin. Kasi dito sa CBC, nasa yung CBC?
80 hours siya. Tingnan baka rin may naumit kita. 25 hours. Kasi baka yung ano ko. Okay. Kasi dito, nakailagay niya dito is 25 hours. This 25 hours is actually, this is good only for prepare and naka-assign dito sa 3. Kaya 25 hours. Yeah. Okay. Mamalin, 8 po correction yan. Mamalin. Mamalin. 8 po ito. Hello, Yes. Mamalin. Oo, Ma'am, correction. Si 25 hours po. Oo, mali nga to. Sa buo na yan na Buo na LO1, 2, ito. 3, and 4. Mm. 4, 5. Kaya, oo. Oo. Ang 25, naintindihan ko. Nakuha ko ngayon. Kaya nailagay ko dito. Tiningnan ko ngayon. Sabi ko, baka nga may namali din ako. 80 hours, sa buo po ito. Oo. Obo. 25 hours, ito lang po. Ito lang, sa 25. Kaya yun po ang naano ko. Sorry ha. Oo. Kaya niya ako, something, baka may namali din ako. Sorry, I accept. Okay. Kaya in-review ko nga ulit, this is for the whole competency, kaya 80 siya. Hati siya, nagkano na siya ng 25 siya. Kung ito lang na ano natin sa decorate cakes. Okay na po? Thank you, ma'am. Wala na po. Okay. So, can we have now the stop sharing na po? Kung wala na. Okay na po. Ano, sir? Sir Joel, anything? May sasabihin ka pa po? Anything that I additional or what? Wala na po, sir? Hello, ma'am. Yes po. May clarification lang kasi since na kami ay driving, meron Opo. kasi sa akin requirement yung sa pagtuturo namin doon sa na meron kaming theoretical na 15 hours, then practical na 8 hours. Ngayon, aabot siya ng, kung hindi namin uubusin yung 1 hour per day sa practical, siguro abutin ng 7 to 11 days. Ngayon, kung maglalagay kami ng 23 hours lahat, okay lang po ba yan? Ganun. 24 hours. May practical, may theoretical. Yes, ma'am. May practical and then theoretical. Yes, ma'am. Basta ang alam ko, nagko-cover lang dito kung ano binigay. Ano po sir ang binigay sa inyo, sir? Na naka-assign sa iyo? Light vehicle. Driving light vehicle. Driving light vehicles. So ano po doon ang problema natin, sir? Yung sa yung binibigay bagay yung number of hours na... Opo. Di pala lang po natin doon. Actually, sir, excuse me, Sir Elcid. Nandiyan na po yan sa CBC ninyong CBC time po, period. sir. Nakalagay na po yan doon. Okay. Kaya kung ano po nilagay doon sa CBC, yun na lang po, sir. So, ginagawa na po. Oo. Okay. Thank you, ma'am. Thank you po. Okay po. Okay po. Ano pa po, sir? Wala na. Okay, Mamalin, pwede ako mag-interrupt. Okay. Sige na po. Yung mga lahat na diniscuss ni Mamalin, nandun po siya sa... Ay, Mamalin, tapos ka na ba ng discussion mo? Pwede ko na stop sharing po. Sige na po, stop sharing mo na. Okay, sige na. Thank you po. Okay, yung lahat pong diniscuss ni Mamalin kanina, ay nandito po yan sa LMS natin. So, nandito po yan sa plant training session. So, nandito po siya sa prepare CBLM. Okay, and assessment tool. So, eto na po yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ito po yun. So, kunwari kanina diniscuss ni Mamalin yung table of specification. Ito yan. Saan nyo kukunin ang table of specification? Paano ang pag-add? Ano yung mga ilalagay dito? Paano siya naging 20%? Then, galing sa table of specification, paano siya naging
number of items, paano siya tinotal. Then galing sa table of specification, paano siya naging item analysis at saka naging questions. Ayan. Siguro with this instruction, malinaw po siguro ninyo plus yung discussion kanina ni Mamalin na magagawa yung mga activities po ngayon. Okay? So, Mamalin, tabi ikaw ulit. Sige, Mamalin. For other concerns. So, halos wala naman lang. Ano ko lang naman yung concern with regard sa pag-submit. Ang ano ko lang po, kung anong nilagay doon nyo sa, submit nyo po sa LMS. So, I would not accept yung sa mga sa email. Mag-edit lang po ako doon lang sa LMS na i-submit ninyo. And then, maglalagay na lang ako ng comments and suggestion na makikita nyo doon. Okay? So, hindi na po yung ibibigay niyo pa lahat. Yun ang ano natin. And then, kung ano po nakalagay naman sa comments and suggestions, please follow. Then kung wala na, okay naman yung wala na akong nailagay doon, okay na, you did it well, okay na yung ganun na mga comments ko. So maybe you could print now your CBLM. Okay po. Sir Joe, ikaw ka pong sasabihin po. Okay, so with regards doon sa submission bin, kung makikita po ninyo yung learning management system natin, may mga restriction siya. Okay? Kahapon kasi may nag-comment niya, hindi daw siya nakakasubmit. Example, data gathering, bakit hindi ka nakakasubmit? Kasi number one, hindi ka pa nagbabasa nito. Hindi ka nagbabasa nito. Pag hindi mo binasa ito, nagdiretso ka dito, hindi ka talaga makakapag-submit kasi you need to do this restriction. Sa TNA, kailangan mo na mag-grade si teacher bago ka makapag-submit ng TNA. Sa session plan, kailangan mo nang pumasa ka sa quiz 1 at saka basahin mo ang laman ng prepare session plan bago ka makapag-submit ng session plan. Okay? Pero ang prepare, submit CBLM, wala po siyang restriction. Okay? Wala po yan na restriction. Okay? Now, question, paano nga kami, sir, magre-resubmit? Okay. Ang instruction po kang pag-resubmit, nandito po sa data gathering. Dahil ko na po siya inulit kasi parehas man lang ang procedure. Initabi, ining bidyong iyo so procedure kang pag-submit, kuda pag-resubmit. Kung may comment so teacher, kaipuan mong mag-resubmit. So naon na po digdi ang video instruction on how are you going to resubmit if ever there is an error in your document. So ito po, para applicable na po to sa lahat ng activities na kailangan ninyong isubmit. Kaya hindi ko na po siya inulit-ulit. Ayan. So, session plan po, ang deadline ng session plan po is today. Kasi po, kailangan naming machikan ang session plan mo para makapag-umpisa na kayo ng CBLM. Kasi po baka mali yung pinaglalagay nyo sa session plan, gumawa na kayo ng CBLM, uulitin nyo yung buong CBLM. Imagine nyo kung gaano kadami ang laman ng CBLM. And take note po pala, clarification, lahat po ng content ng learning outcome na naka-assign sa iyo ay gagawan mo ng content doon sa CBLM. Kunwari, kuha tayo ng sample na session plan. Okay. Kunwari dito sa CSS. Okay. Kunwari, ang naka-assign sa yung topic is learning outcome number 2. Ito, diba ang sa session plan, gagawan mo ng yung buong unit of competency, gagawan mo ng session plan. Diba? Out of entire competency, ang LO2 ang naka-assign sa iyo, gagawan mo ng CBLM. Ibig sabihin yan, kung ang LO2 mo ay may 1, 2, 3, may 3 learning content, therefore, you need to prepare 3 information sheets. Kung natapat sa'yo, medyo minamalas-malas ka, 10 learning content, kailangan mong gawa ng learning content na 10, yung CBLM mo. Hindi po pwede tayo magbawas. Ha? Kung ano naka-assign sa inyong topic, gagawan nyo lahat ng learning content. So, depende na po sa qualification kung ano ang naka-assign sa inyo. So dito, kung makikita nyo dito sa sample ng CBLM, take note po, marami po kami ditong sample, pero hindi nangahulugan na yun na din ang kukopyahan nyo if ever na natapat na mayroon kayong sample. Kunwari ito, sa IPAS.
Okay. Medyo malaki yung file. Kunwari dito sa aquaculture. So, kunwari ang naka-assign dito sa aquaculture is, tingnan natin. Kanina diniscuss na ni Ma'am Malin yung learning experience. Ang learning experience po, yan po yung magsaserve as table of content. Ha? Ang purpose ng learning experience ay parang table of content. O, kunwari, example, dito sa learning experience, based ito sa session plan, nakasabi dito na may 3 daw na information sheet. So therefore, dapat 3 information sheet din ang makikita namin dito. Ha? 3 information sheet din. Ayan. Okay, 3 information sheet. Kung mayroong task sheet, dapat mayroon ding task sheet na magre-reflect dito sa content. And make sure, ito ang common mistakes. Kung ano ang nilagay nyong title dito, kunwari nakalagay dito, prepare and interpretation of layout. PAN. Dapat ganun din ang title dito sa information sheet. So, kagaya nito, nakalagay lang dito PAN. Pagdating dito, mayroon ng PAN area in depth. O, hindi na siya consistent. Ano? Then ito din dapat ang magre-reflect doon sa session plan ninyo. Ha? Yan din ang magre-reflect sa session plan ninyo. So dapat kung anong nakalagay dito, except ang video presentation, makikita po natin yan dito sa mga information sheet, sa task sheet, job sheet, and operation sheet. Now, rules. For every information sheet, dapat igwang self-check at saka may answer key. Okay? For every task sheet, job sheet, and operation sheet, dapat igwa perming performance criteria checklist. So, diniscuss na po yan ni Ma'am Malin kanina. Malinaw po ang discussion ni Ma'am Malin. So, pwede ta po ini mamaya ipopost mi po ining video ini para maging reference pa nindo. Okay? So, deadline kang CBLM is next week, Tuesday. September 22, deadline ng CBLM. Okay? And make sure matapos natin po itong CBLM assessment tool sa Tuesday. Kasi Wednesday, mapo na po, so utilize electronics media. So ma-post po kami sa Monday kung sisay ang first group na ma-utilize electronics media sa Wednesday. Malinaw po ang instruction, mga sir? Okay. Yes, sir. Okay, sige po. Ma'am Malin, may additional info ka pa po, Ma'am Malin? Hello. Ma'am Malin, additional? Okay, hello po. Okay, wala naman. Ang ano ko lang naman kasi, yung sa pag-submit lang nila, yun lang. Kung ano yung sinadjust ko doon, just follow na lang. Doon na lang tayo titingnan na lang yung mga sa LMS, hindi na sa sa email. Kaya kasi minsan may minsan may nakita akong may nagsabit sa email. Yun lang naman. Wala na. Yes, Okay, opo. wala na po. To maintain confidentiality ng training natin, lahat ng instruction namin sa teacher, sa inyo, kung may mali kayo, hindi namin pwedeng i-post yan sa group chat kasi magkakaroon ng malalaman ng iba kung ay si sir nga, maluya pala nga si sir. Oh, so dapat one-on-one ang ang conversation. So duman po kami kan ma-post sa comment duman sa learning management system. So ilingon na lang po nindo yung video kung paano nindo mailing kung may comment sa teacher nindo undae. So pag nag-comment na sa teacher na good job, very good, ibig sabihin okay na sa CBLM mo or sa session plan. Okay po? So as much as possible po, make sure na ngayong araw ma-submit niyo yung session plan para makapag-start kayo ng CBLM. Kasi pag hindi, makakaroon kayo ng problem sa weekend. Kasi sa weekend po, hindi na kami magko-comment ng mga Kasi pag CBLM, dire-diretso na po kayong gagawa niyan. So yung gabos na diniscuss ni Ma'am Malin, dire-diretso na po ninyo yan gagawin. Magpapacheck po kayo sa amin pagtapos nyo na yung buong CBLM. Hindi po pwede mag-submit sa CBLM ng tingi-tingi. Ngayon, sir, pwede po ako mag-submit sa unang information sheet. Saga naman ngayon sa pangduwa. Or pwede naman nga sir, mag-submit akong workshop layout sa nangyayang saga naman sa iba. Di po pwede yan sa session sa CBLM ha. Kasi po ang learning management system ta naka-program lang sa wrong file lang po. So gabos po ito gigibuhon nindo na diniscuss ni Ma'am Malin. Then saka nindo isusubmit. Saka kami ma-check. Nakuha po. That is why bibigyan namin kayo hanggang Tuesday.
Oh, questions? Clarifications? Wala na? Okay, so kung wala na po siguro, sige, so good luck po sa atin. Always keep safe. Ingat-ingat na lang. Yung mga document po pala, yung mga form na gagamitin natin sa scholarship, paki-submit na lang. Sana Monday, kumpleto na tayo ng Monday, ha? So, yun lang po. So, good luck po sa atin. Sir, Sige excuse po, me ma'am. po. Balyadulid. Yung sa session plan po na video po yung recorded video niyo po kahapon, upload niyo na po. Nasa group chat, ma'am. Pinost ko, ma'am, sa group chat kanina. Okay po. I-review ko lang po, sir. Sige po. Thank you. Sir, pwede po mag-submit ng requirement pag Saturday. Yes po, pwede kayo mag-submit. I-check namin yan. Pero hindi kami I mean, sir, yung documents po pala na kailangan sa scholarship. Pwede Ay, po wala po kami. Wala po kaming Sarado office pag po. Saturday. Sarado po kami. Okay, sir. Okay, Apo, Monday sir. kaya. Kung di mo masubmit mo yan, Monday na lang, ha? Okay, sir. Sige po. Okay. Thank you. Okay na po. May question pa? Wala na. So, good luck sa atin. Sige, so pwede na po tayo mag-leave. So, Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sige po, sir. Stop recording na tayo. Thank you, sir. Thank you po, sir.